Información de último momento para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES. En las últimas horas se conocieron novedades importantes relacionadas con medidas impulsadas por el Gobierno Nacional que podrían tener impacto directo en los ingresos y beneficios que miles de personas reciben cada mes. Por eso es fundamental prestar atención a cada detalle, y que algunos cambios podrían influir en el cobro de aumentos, bonos y distintos programas de asistencia. En este informe vamos a repasar todo lo que se sabe hasta el momento, aclarar las dudas más frecuentes y explicar de manera sencilla qué significa cada anuncio para quienes dependen de una jubilación o pensión para afrontar sus gastos cotidianos. Durante la jornada, distintos especialistas analizarán las modificaciones comunicadas oficialmente y destacarán la importancia de mantenerse informados para evitar confusiones. Muchas veces una información incompleta genera preocupación innecesaria, por lo que resulta clave comprender exactamente qué fue anunciado y cuáles son las medidas que todavía están pendientes de reglamentación. Además, se responderán algunas de las preguntas más repetidas por jubilados y pensionados en los últimos días, especialmente aquellas vinculadas a beneficios sociales, aumentos y trámites administrativos que suelen generar incertidumbre entre los beneficiarios. Uno de los temas que más llamó la atención está relacionado con las personas con discapacidad y el acceso al transporte público. Según lo informado, se busca simplificar algunos procedimientos para facilitar el uso gratuito del servicio. Sin embargo, todavía existen dudas sobre cómo se implementan ciertos aspectos prácticos de la medida. Aunque el objetivo es reducir trámites y mejorar la accesibilidad, varios especialistas señalaron que aún faltan precisiones sobre algunos mecanismos que serán fundamentales para garantizar que el beneficio funcione correctamente en la vida cotidiana de los usuarios. Entre las consultas más frecuentes aparece la situación de quienes necesitan viajar acompañados. Si bien se comunicó que el beneficio contemplaría también al acompañante en determinados casos, todavía no está completamente definido de qué manera se registrará esta situación dentro del sistema. Actualmente las tarjetas de transporte están vinculadas de forma individual a cada usuario, por lo que surge la pregunta sobre cómo se reconocerá automáticamente el derecho del acompañante a utilizar el servicio sin inconvenientes durante los traslados. Los especialistas explicaron que el desafío principal será encontrar una modalidad que permita identificar correctamente a quienes acompañan a personas con discapacidad sin generar demoras ni complicaciones adicionales. Este punto es especialmente importante porque muchas personas dependen de asistencia permanente para trasladarse. Mientras se esperan aclaraciones oficiales, se recomienda mantenerse atentos a las próximas comunicaciones gubernamentales, y que podrían incorporarse nuevas herramientas o procedimientos destinados a resolver estas cuestiones operativas que todavía permanecen abiertas. Además de los temas vinculados al transporte, durante la transmisión se compartirán mensajes y consultas enviadas por numerosos jubilados y pensionados. Las preguntas reflejan la preocupación existente por la evolución de los Haberes, los aumentos previstos para los próximos meses y el impacto que la inflación continúa teniendo sobre el poder adquisitivo. Muchos beneficiarios manifestaron su interés por conocer con precisión cuáles serán los montos que percibirán y qué medidas adicionales podrían implementarse para acompañar a los sectores más vulnerables de la población. Otro de los momentos destacados estuvo relacionado con la presentación de un reloj inteligente especialmente diseñado para adultos mayores. El dispositivo incorpora funciones de seguridad como botón de emergencia SOS, detección automática de caídas, sistema de localización mediante GPS y posibilidad de realizar videollamadas. Estas herramientas buscan brindar mayor tranquilidad tanto a los usuarios como a sus familias, permitiendo una comunicación rápida ante cualquier situación inesperada que pueda surgir durante las actividades cotidianas. La propuesta despertó un gran interés entre quienes siguen habitualmente este tipo de programas informativos,
Y que la tecnología aplicada al cuidado de las personas mayores se ha convertido en una alternativa cada vez más valiosa. La posibilidad de contar con sistemas de monitoreo, alertas y comunicación permanente puede representar una diferencia significativa para muchas familias que desean acompañar y proteger a sus seres queridos sin limitar su autonomía o independencia. Según se explicó, el funcionamiento del dispositivo es sencillo y está pensado para usuarios que no necesariamente tienen experiencia con nuevas tecnologías. Una vez incorporado el chip telefónico correspondiente, el reloj permite acceder a diversas funciones orientadas a mejorar la seguridad y la conectividad. Este tipo de herramientas se suma a una tendencia creciente que busca utilizar la innovación tecnológica para resolver necesidades concretas de la vida diaria de las personas mayores. Más allá de las novedades relacionadas con jubilaciones y beneficios sociales, también se abordó un tema que genera gran interés entre los argentinos, el Mundial de Fútbol 2026. Los especialistas advertiron que durante este tipo de eventos deportivos suelen incrementar ciertos riesgos para la salud debido a cambios en los hábitos cotidianos, especialmente aquellos relacionados con la alimentación, el descanso y el nivel de actividad física. Para profundizar sobre esta cuestión participó un médico especialista en nutrición y obesidad, quien explicó que si bien el fútbol suele asociarse con el deporte y la actividad física, la realidad es que la mayoría de los aficionados vive los partidos desde una posición sedentaria. Permanece muchas horas sentado frente a una pantalla, acompañado de comidas abundantes y situaciones de estrés emocional, puede generar consecuencias importantes para la salud cardiovascular y metabólica. Diversos estudios internacionales han demostrado que durante los grandes torneos de fútbol aumenta la incidencia de episodios relacionados con la presión arterial, problemas cardíacos, ansiedad e incluso alteraciones del sueño. Esto no significa que las personas deben dejar de disfrutar de los partidos, sino que resulta conveniente adoptar algunas medidas preventivas para reducir riesgos y atravesar el evento deportivo de una manera más saludable. Uno de los datos más llamativos compartidos por el especialista indica que muchas personas pueden aumentar varios kilos durante el desarrollo de una competencia internacional debido a la combinación de comidas calóricas, reuniones sociales frecuentes y reducción de la actividad física habitual. A esto se suma el impacto emocional que generan los encuentros deportivos, especialmente cuando participa la selección nacional y las expectativas son muy elevadas. El profesional explicó que uno de los principales problemas es el tiempo excesivo que muchas personas pasan sentadas durante las transmisiones. La inmovilidad prolongada puede favorecer trastornos circulatorios, aumenta el riesgo cardiovascular y genera molestias musculares. Por ese motivo recomiendo levantarse periódicamente, caminar algunos minutos y evitar permanecer inmóvil durante largas horas consecutivas frente al televisor. También destacó la importancia de controlar las cantidades de comida consumidas durante los partidos. Muchas veces las personas comen sin prestar atención debido a que toda su concentración está puesta en lo que ocurre dentro del campo de juego. Esta situación favorece el consumo excesivo de snacks, alimentos ricos en grasas y productos con alto contenido de sodio, elementos que pueden afectar negativamente la salud cuando se incorporan en grandes cantidades. Otro aspecto que merece atención es la ansiedad. El nerviosismo propio de los encuentros importantes suele aumentar el deseo de consumir alimentos crujientes, salados o muy calóricos. Este comportamiento, combinado con bebidas alcohólicas o productos ultraprocesados, puede provocar aumentos de peso, elevación de la presión arterial y una sensación general de malestar una vez finalizado el partido. El sueño representa otro de los factores que suelen alterarse durante los grandes eventos deportivos. Los horarios especiales de los encuentros, la emoción acumulada y el nivel de adrenalina dificultan el descanso adecuado. Dormir menos horas o tener un sueño de mala calidad afecta el metabolismo,
Incremental la sensación de hambre y favoris conductores poco saludables que pueden mantenerse durante varios días consecutivos. Los especialistas coincidirán en que la mejor estrategia consiste en encontrar un equilibrio. Disfruta del fútbol, comparte momentos con amigos o familias y viva la pasión deportiva es perfectamente compatible con el cuidado de la salud. La clave está en organizar previamente las comidas, moderar las porciones, mantenerse hidratado, realizar pausas activas y evitar excesos que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Finalmente, el mensaje fue claro. Nadie de renunció disfruta de un acontecimiento tan importante como un mundial de fútbol, pero tampoco conviene descuidar hábitos fundamentales para el bienestar. Mantener una alimentación equilibrada, respeta los horarios de descanso y controla el estrés permitirá vivir cada partido con intensidad y entusiasmo, sin poner en riesgo la salud ni comprometer la calidad de vida durante las semanas que dura la competencia.